What's up guys? Nandito po tayo ngayon sa Sorsogon Capital. Ito nakikita niyo naman. Yan. So, nandito po kami ngayon sa Sorsogon. So, papakilala ko po kung sino po yung mga kasama ko. So, Hello, what's up mga kaibigan? ito si Arvin Kabigayan. Yes. So, ito po si Maris Balingasa. What's up, guys? Tsaka si Christine Monteveros. Annyeong! So, pag-uusapan po natin ngayon yung history, rules and regulations, and mechanics of the game ng Sepak Takraw. So guys, ngayon, pag-uusapan naman natin kung saan nagmula ang Sepak Takraw. So ang Sepak Takraw was originated in Malaysia around 500 years ago. In 15th century, it was mostly played by the royal court. So kadalasan yung mga kings, queens, or mga hari at reyna sa lugar mismo ng pinagmulan ito nilalaro. So in 16th century, the game spread across Indonesia. So in Indonesia, tinawag siyang Sepak Raga. In Penang, the first game was held in a swing club. So tinawag na siyang Sepak Raga Jaring, or I don't know the specific name, or parang yung term na Jaring or Haring or ang pronunciation niya. Tapos nag-spread na siya noong 1950 sa Southeast Asia, kung saan may mga federations din na form. Yung Malaysian Sepak Raga Federation was founded in 1960 sa Penang din, and in 1965 it was included in Southeast Asia Peninsular Games. It was then formally named as Sepak Takraw. Doon na naging may formal na tinawag na siyang Sepak Takraw, nagsettle na doon. And in 1965, the Asian Sepak Takraw Federation, or the ASTAF, was founded as the governing committee of the sports. In 1992, the International Sepak Takraw Federation, or the ISTAF, was formed as the world governing body of the figure. So, ayun na yun. Yun na yung history ng Sepak Takraw. Mga kasipa, charot. So today, continuation lang to ng history ng Sepak Takraw. So, I'm gonna explain the charot ng English. So, seryoso na nga. Ang explain ko sa part na to is yung equipment, tapos yung body parts na ginagamit sa Sepak Takraw. So, let's start first with the ball. So, sa Sepak Takraw, may separate na weight for women and men. So, usually, ang ball ng Sepak Takraw ay gawa sa ratan or any rubber na maaaring gamitin as long as it is approved by the committee. So, sabi, ang Takraw ball has 12 holes with 20 intersections. Then, according to the study, it has, for women, it has 170 to 180 grams. And for women, it has 150 to 160 grams. So, magkaiba sila. Then next, in terms of circumference naman, magkaiba naman sila. When it comes to men, meron siyang circumference of 42 to 43 centimeters. Then for women naman, meron siyang 43 to 45 centimeters. Huwag kang tumawad yung pool. So, sabi dito, Sepak Takraw can do in outdoor, or rather can be played outdoor or indoor, as long as may space, naandun yung space na kailangan niya.
Sabi dito, and next is the net. So, wala akong net, pero i-explain ko kung ano ang kailangan ng net sa sepak takraw. Sabi sa net, it is a cord or a nylon with 6 to 8 centimeter mesh and is usually heavier and stronger than badminton net. Next, badminton net. So next naman siya, the net shall be 0.7 meters with the maximum length of 6.1 meters. The height of the net should be 1.42 meters from the center of the court for women and 1.52 centimeters for men. Meters rather for men. So, ang men and women from ball to net may iba't ibang sukat silang ginagamit. So let's proceed to the shoes. So, ang shoes ng sepak takraw, may sarili siyang shoes talaga na para sa larong ginagamit nito. Sabi dito, shoes should be lightweight and have a flat sides with sole. It has a good grip on both indoor and outdoor surface and has a sole inside for supporting the high impact of the constant jumping and landing. So, it means yung specific na sapatos ng sepak takraw, ginagamit siya, it must be pantay ang gilid niya, tapos yung pagkakatali sa paa niya, it should be, na mahigpit, para if ever man tumalon, pag nag-spike ang player, hindi siya basta-basta maaalis, and less injuries pa. So, let's proceed with the protective gears. So, may mga protective gears na ginagamit sa sepak takraw. One of it is the ankle supportive bands, then the bandana. So, ang ankle supportive knee bands, it is used by the player to provide protection on a high jumping involved throughout the field. Even knee tensors are also used by player to order to prevent joints and tendon injury. So, may mga ball na ginagamit sa sepak takraw na medyo matigas. That is why ginagamit natin yung yung protective knee gears para maiwasan na magkaroon ng joint injuries if ever man. Then the next one is some players also use ankle gear. So, why they are using ankle gears? Usually, ang ginagamit ng player para sa pag-receive or pag-serve ng bola is the ankle. So, medyo masakit ang bola, especially kung hindi siya datan or rubber ang ginagamit. Medyo masakit siya, kaya yung magamit rin tayo ng ankle knee. Ankle support rather. Player also use forehead bandanas in order to stop the sweating running to their eyes. So, lastly is the bandana. Ginagamit ang bandana hindi para pang outfit lang, char. Ginagamit ang bandana as protective rin sa players kasi usually matagal ang duration ng laro ng game. So, sa tagal nun, excessive movements, masyado silang magalaw, maraming sweat na lumalabas sa mga player. Yun ang iniiwasan na yung sweat na galing sa ulo nila ay mapunta sa mata kasi medyo masakit pag pumapasok yung pawis sa mata. Kaya, mayroon tayong bandanang ginagamit, yung nilalagay sa forehead, sa ulo, para ma-stop yung sweat at hindi masyadong mahirapan yung players.
Charot. It, Welcome Welcome back! back mga kalods. Mhm. So, nandito na po tayo ngayon sa Sa pangatlong patong araw araw ng ng ating aming pag-vlog. pag-vlog. So, ngayong araw na to, Aming tatalakayin kung paano laruin ang larong sipak takraw. Yes. So, ang sipak takraw ay merong tinatawag na redyo kung saan ito ay binubuo ng tatlong tao kada kupunan. Merong dalawang kupunan na maglalaro sa magkabilang panig at meron din namang double redyo kung saan ito ay binubuo ng tig dalawang tao sa kada team lamang. Pangalawa, ang bumubuo pala sa team, yan ang tinatawag, may tatlong tawag sa kanila. Isa doon ay server, striker, at feeder. Ang server doon ang magsiserve ng bola na may kakayahang pa makarating sa kabilang panig ng court at maka-score. Ganon din naman ang striker. Ang striker ang responsable sa katdawanay. Ay ang tinatawag na striker. Ito ang responsable sa pagtira ng bola papunta sa ring sa parte ng kalaban. Tatlo ay ang tinatawag natin na feeder. Ang feeder ay inaasahan sa isa sa ang pinakamaliksing malalaro sa loob ng court. Siya kasi ang taga receive ng tira ng kalaban at the same time tagahanap siya ng tawag dito. Tagahanap siya ng play para ma-execute ng striker yung bola papunta sa kalaban. Pagdating naman sa pag-i-score,
ito ay nahahalin tulad sa larong volleyball kung saan merong 3 sets at ang mananalo sa ng 2 beses sa 3 set na yon ay siyang tatanghaling panalo sa laro. Sa substitution naman, kasi ang bawat koponan ay binubuo ng 5 manlalaro. Ang 3 ay naglalaro, yung 2 naman ay nagsiserve as the bench player or pamalit lamang sa kahit na sinong tao doon sa tatlo na yon, sa striker, feeder and server. Yun na yun. And go. Game na. So, dumako naman tayo sa shots and techniques. Ganon. So, una, inside kick. An inside kick is the most basic form of kick performed by sepak takraw players. It is mostly used to control the ball. To perform this shot, players usually have to stand with their feet apart and then while bending their supporting leg a little. So, ito yung inside kick, yung yung ginagamit sa pag-serve ng bola. So, 'di ba, nasa loob tayo ng circle, yung natin, itong kanang pa nakapasok sa loob ng circle tapos nakaganan. So, pag release ng bola ng server, gaganan mo. So, ganun yung inside kick. Okay. So, pangalawa, kung merong inside, merong ding outside. Outside kick. This shot mostly used as a part of the defense in order to propel the ball move forward. So, kadalasan itong nakikita ko sa mga SEA Games, mga outside kick yung inahabol nila yung bola tapos palabas na sila ng bakod, charot, ng court. So yun, gagawa sila ng outside kick. So pwedeng ganito or basta outside. Yun na yun. Tapos knee kick. So ito, tuhod. So, the knee kick is mostly defensive shot and performed mostly while defending a serve from the opponent's side. So, kapag nakita mo yung bola paparating sa'yo, pwede mo siyang gamitan ng knee kick. So, parang ganito. Ito yung bola. Pumatag kayo mo, babe. Sorry. So, kunwari ito yung bola, knee kick, ganon. So, pwede mo siyang ganon Isa pa. Gaganunin. Oh, ganon yung knee kick. So, next is header. Unlike a football header, the header shot in this game is played using the forehead to hit the ball and make it fly. So, nakikita ko rin sa mga laro, sa mga SEA Games na header, yung ginagamit nila yung kanilang ulo para mag-strike sa kabilang kalaban. So, di ba ito? So, header, parang ganito siya. Ganon. So, natamaan si Marie, sorry. Sorry, Marie. Target. So, ganun yung header. So, ito yung bola paparating sa'yo. Pag ganon. So, yun, header yun. Tapos, next is horse kick serve. So, a difficult shot to perform. The horse kick serve requires players to have high degree of flexibility in order to perform the shot. So, wait lang. It is usually a high kick used to hit the ball as high as the player wants. Here, the player needs to perform a high kick and he needs to use his foot to hit the ball in backward direction over his shoulder or head. So, pag sinabi namang horse kick serve, pwedeng ganito. So, ganon. Pasensya na. Ang pangit. So, ganon yung horse kick serve. So, last is
sandbag spike. This shot is very similar to that of first kick serve. The only difference is that the shot is performed in a jump. So, ayan. Here the players need to jump on one leg while using the other leg. So mali pala. Yung ginawa ko kanina is sandbag spike. So, ganito yun. Next. So, tapos, yung horse kick serve, yung tatalon ka, sabay, nakaganon. Di ba? Kaya ito yung net, tapos tatalon ka, sabay ganon. Yun yung horse kick serve. Paano ito, Mar? Tapos, last is roll spike. So, one of the toughest and most stylish shot. So, ito yung pinaka mahirap na strike sa sa takraw. So, kailangan mo dito kailangan mataas yung talon mo. So, kapag sinabi kasing roll spike, yung parang ka, gumugulong sa ere. Umiikot, paikot, ikot. Oh my God. So, marunong ako mag-roll spike kaso mababa lang yung aking makakaya. So, parang ganito siya. Kasi madami yan sa video. Roll spike. So, parang ganito. So, parang ganon. Roll spike. So, mababa lang yung nagagawa. So, tapos na tayo sa shots and techniques. So, punta naman tayo sa sepak takraw faults. So, number 1 is a player fails to pass the ball to the opponent team within 3 touches. So, kapag yung bola na paano sa inyo ng tatlong touches ganon. So, hindi napunta sa kabila. So, ano yun? Faults. Pangalawa, the ball hits the ground before being kicked off to the other side. So, kapag sinerve sa'yo yung bola, tapos faults din yun. Pangatlo, the ball lands out of bounds. So, syempre, kapag lumabas yung bola sa court, so syempre, fault yun. Hindi siya counted. The next is, wait lang, tayo muna ako. 2, 3. So, next is, the inside player plays the ball after the score call before passing it to the server. Next is, the inside players lift their foot, cross the quarter circle, or touch the net during tossing of the ball before the serve. So, kapag bago mag-serve, natamaan yung net, nakaapak yung pa sa circle, so false din yun. Next is, the server jumps off the ground during a serve. So, kapag i-serve sa'yo yung bola tapos tumalon ka, false din yun. Kailangan yung paa mo, nakastick lang sa ground tapos sabay serve. Next is, the server fails to kick the ball once it's tossed by the inside player. So, kapag tinos sa'yo yung bola, tapos hindi mo natamaan, hindi mo na serve, gano'n, hindi mo natamaan. So, false din. So, the player use any other part of the body besides the legal. So, syempre, ginagamit natin sa sepak takraw, ulo, tuhod, paa. So, kapag kamay ginamit mo, hinawakan mo yung bola, so false. Next, the ball hits the hand or arm of player. So, yun na nga. Bawal yung kamay. Pag ginamit mo yung kamay mo, false. Next is, the player touches the ball at the opponent team side. So, kapag yung bola nasa kabilang side, hinawakan mo, so false din yun. Next is, any body part crosses under or over the net. So, next is, the body part crosses under over the net. So, kapag yung katawan mo, lumagpas na sa net, tapos nasa under ng net, tapos lumagpas na. So, false. Next, the ball hits the roof or walls of the court. So, kapag yung bola tumama sa bar ng kinakabitan ng net or sa bubong, so, false din yun. So, dumako naman tayo sa sepak takraw penalties. So, number 1 is
if the player is showing unsporting behavior which are against the norms of the sports ethics. So, kapag yung mayabang ka, yung wala kang ugali, walang respeto, tapos hindi mo sinusunod yung mga sinasabi sa'yo, so penalties yun. So, kailangan meron kang sportsmanship. So, pangalawa is, if the player is persistently breaking the laws of the game. So, ayun nga, so hindi mo sinusunod yung mga rules and regulations, matigas ang ulo, mga ganon, penalties. Next, if the player is delaying the restart of the game. So, kapag dinedelay mo yung pag-start ng laro, kung saan ka pupunta, tapos hindi kasama ka sa first 3, ganon. So, tapos dinedelay mo pa yung laro, penalties. Next, if the player enters or re-enters or deliberately leaves the court without taking referee's permission. So, kapag umalis ka sa laro na walang pasabi sa ref or walang sinabi na sisab ka, umalis ka na lang bigla na walang paalam. So, penalties, bibigyan ka ng card, yellow card, mga ganun. So, ayun lang. Tapos na yun sa penalties, shots and techniques. So, ayun. Maraming
guys, so today we're done. Tapos na yung ginawa namin 4 days vlog. Congratulations guys! So today, Yes. Uwi na kami. Shoutout dyan, Miranda. Galing mo sabi ko. Hi, ma'am. Baka naman, Oh, shout ma-picture out. kami sa Q&A. Okay, thank you! Ma'am, Pwede pa kami yan sa park. Charot. Tapos kami, pauwi na. Pwede pa. Uwi na ako. Shoutout. Shoutout sa tahong. Buka tabi. Buka. Oh guys, pa-thank you na tayo. Thank you so much po sa gamot sa Bobberings. Miranda, thank you. So yun guys, shout out sa dati namin sa classmates. Marike, si Ate Marike. Pero ano siya? Pamilya. Pamilya mo talaga niya. Shoutout kay Ate Maripel Gubato na dating classmates namin. College, Yes. Follow yung Jason Randy. Or like our page, sa DSM Randy. Akala ko vlog yung pala reunion. Charot! So yun guys, pauwi na kami ng Pilipinas. Charot! Ganda na siya. Nakita kami kanina. Yes, nagmamotor. Salamat. Shoutout. Nag-ano kayo doon? Nag-gadget yung driving school kayo. Shoutout kay kay Eden May, yung girlfriend ko. Sana mo, Joe. Sinasabi ko eh. Shout Pero kay out! mahal, I love you. Sana kayo mga mahal. Shout Shoutout out! kay Tim na naghahanap ng boyfriend. Yun ang for sale. Charot! And since it's my first time in Sorsogon, marami akong nakikita guys. Charot! Kailan naman po ang next spot na moonwalk. Mission kita. Accept. Hindi kita kaya ito, June.